Welcome to Entri app. నా పేరు శివకృష్ణ. టుడేస్ క్లాస్ వి విల్ డిస్కసింగ్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాము అంటే కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి, ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈజ్ కీవర్డ్. వాట్ ఈజ్ కీవర్డ్? ఓకే, కీవర్డ్ అంటే ఏంటి? కీవర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఫ్రీ డిఫైన్ చేసిన ఒక వర్డ్. ఓకే, ఈ వర్డ్ని ఏదో ఒక పర్పస్ కోసం వాళ్ళు డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. దా పర్పస్ కోసమే మనం ఈ కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి, ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. ఏ కీవర్డ్ ఈజ్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ word for some special purpose, comma, we can use that words only for that particular purpose, only for that particular purpose only. Python 2.x versions supporting 31 keywords. Next one, Python 3.x from 3.0 to 3.6.8 x versions. These versions supporting 33 keywords. Python 3.x 3.7.0 to 3.8.x. These versions supporting 35 keywords. Python 3.x, that means 3.9 versions, 3.9.0 to 3.9.x. These versions supporting 36 keywords. Python 3.3x 3.10.0. These versions supporting 35 keywords. Okay, in 3.9 we are introducing one extra keyword, but that keyword is not using anywhere. That's why in 3.10 we can simply remove that keyword. Now the latest version of Python also supporting 35 keywords. Example, write a program to print the list of all the keywords. Okay, in Python one module is there. First we need to import that module. That module name is called keyword. In that module one variable is there. That variable name is called kwlist. Keyword dot kwlist. That result I want to print it. How to print that result? By using print statement. List of keywords. Dot py, save as type, select all files. మనం పైథాన్లో ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో తెలియాలనుకున్నప్పుడు ఈ 2 లైన్స్ కోడ్ని మనం రాస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఏంటంటే కీవర్డ్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్ ఇన్ పైథాన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయగానే మన సిస్టంలోకి కీవర్డ్ అనే ఒక మాడ్యూల్ వస్తుంది. మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి అంటే పైథాన్ ఫైల్నే మాడ్యూల్ అంటాం.
ఈ మాడ్యూల్లో మనకి ఏముంటుందంటే కేడబ్ల్యూ లిస్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఆ వేరియబుల్లో డేటా ఏం స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే కీవర్డ్స్ అన్నీ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ కీవర్డ్స్ని మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ రాయాలి. నౌ అబ్జర్వింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, పైథాన్ స్పేస్ అవర్ ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ list of keywords. Now that keywords are printed. This is the simple Python program to print keywords. List of keywords dot py. List of keywords dot py. Output is, this is the output. Next, another example. Write a program to print the number of keywords. How to print the number of keywords? Simply import keyword is a one module. In that module, I want to print that keywords. Simply kw list. That data I want to printed number of words. How to find that number of words? Python simply providing one simple function. That function name is called length function. Now print of length. Number of keywords dot py. Number of keywords dot py. Now observing very clearly, Python space number of keywords. Now 35. Number of keywords dot py. Now this is the output. This is the keywords concept.